incwadi yenjongo. Injongo nathi yini purpose? Yenzelweni purpose. Ubani obakhona kuqala between purpose, between injongo nathi? Amen. Ubani obakhona kuqala between injongo nomuntu? Kuba khona kuqala ubani? Uzokwazi namhlanje. Sorry kama sotola iya rosaluka sikabado za Thank you, Jesus. My man, what is purpose? Our purpose in life, or purpose, is the very meaning of our existence. Injongo or injongo yethu empilweni yile esenze sababantu sabakhona. If bengekho yona bese sibe khona thina. Amen. If bengekho injongo, umuntu bekungeke abe khona emhlabeni. Into ethiwa umuntu bekungeke ibe khona. Kufana nendlu, nawe uyokwakha indlu, awuveli nje usukeleke nje sowakha indlu yasuye yakha. Kunalento ebizwa kuthiwa iplan. Iplan yile approve yakuprove indlu, ku-approve iplan. Indlu ayi-approve but ku-approve ini iplan. Nabafika la nyabafika nabathi indlu yakho sicela ukuyibona ukuthi yakhe njani. Bazothi sicela ukubona iplan lale ndlu. Zonke izindlu ezingena plan uzothola ama red ends, labantu babizwa kuthiwa ama red ends. Uzothola bangena ngamabulldozer bayiwisa phansi leyo ndlu. Why? Ayina plan, therefore ingozi leyo ndlu. Amen. So that is why nathi before uNkulunkulu asilethe emhlabeni waqale wenza ipurpose, injongo. Umuntu wonke ophila enjongeni, ophila ku-purpose yaNkulunkulu hayi yakho, because ikhona i-purpose yakho bese khona i-purpose yaNkulunkulu. Two yama-purpose. Kuya ngawe ukuthi ufulfilla yiphi more, yiphi uyenza more. Amen. Abanye so far esabi injongo zenzekile. Bathola umsebenzi, bathola izindlu, bathola abantwana, bathola yonke into. But yaNkulunkulu baku zero, not zero. Because it's not two yama-purpose. Mamela, ekulethela emhlabeni purpose akusile yakho yokuthola abantwana ukwenza konke, but ulethwe yaNkulunkulu purpose. Ngoba uthena uphuma kuye wakunikeza ipurpose. Ngamanye amagama iplan lempilo yakho athi mntana mina ngiplan ekumele ufike ulenze emhlabeni. Asifunde sibone into ekhuluma iqiniso, asifunde sezweni. Genesis 1 verse 27. Eleqala incwadi yokuqala Genesis. Hela suprotosa indeze iyangamanga na sura katosare. Desiadosa yeke ngamando siaro shandalere. Kalumfundele Genesis 1:27. Ufuna ukukhombisa izinto ezithuku, kunezinto ezithuku ukukhombisa zona. Asifunde, cela ufundele. Verse 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Cela ufundele uGenesis 2 verse 7. Genesis 2 verse 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Amen. Amen. Mamele yami King James, mamele ukuthi thini King James. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female, he them. He created them. Amen.
kuthiwa kuya creator akukabunjwa ke creator wabadala bayi2 indoda nomfazi male and female ba uba creator kumoya yibo laba abanikeza instruction nakaqedwe kwa creator nawehlana lo le verse and God blessed them wa blessa bobani wa blessa the created in the spirit. Amen. Yazi abanye bangizwa uzongizwa mara because ngifuna ukufundisa ukuthi ungizwe. Verse 2 chapter 2 verse 7 and the Lord God formed man of the dust of the ground. Manje uNkulunkulu akasamcreate manje sekayambumba emhlabathini wambumba akakangizwa. Amen. And he breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Bambala umuntu namaphatha ayi3 kuba umphefumulo kube yisoul bese kuba inyama. uNkulunkulu nakamdala la eqaleni ku verse 127 lithi iBhayibheli lami he created akakwenziwa isoul sese creation sese spirit. Nakabuya ku verse 2 verse chapter 2 verse 7 he formed nasathatha lo amcreate kumoya amfaka la nyameni waphefumula wamfaka kwathiwa is a living soul. Waba umphefumulo ophilayo sisho njalo sizulu waba umphefumulo ophilayo. Amen. Ngalesikhathi abumba lenyama wabumba nje into wayibumba nje into yathula yathula wabathu ayikhulumisa ikhulumi but wakhumbula ukuthi konjani ngidala umuntu uqala kumoya so lo muntu usesela kimi daswemele umphefumulo ngimfake lenyameni bese uqala umuntu anyakaza umuntu wathi uNkulunkulu now you are a living soul. Awena was so bheka lento wena ophila nayo le into ethathwe namhlabeni that's why vele ithanda into zalomhlaba ngoba yala awuzwa lento wena ophila nayo lena into epunjiwe yathathwa laphansi yabunjwa yamizwa wena uphuma kuNkulunkulu Baba phakathi kuye. Abangizwe wena abangizwe angene deep kubo. Amen. Futhi umuntu na3 amaphathi unomphefumulo the spirit bese unenyama the flesh bese unomphefumulo isoul babiza ngale living soul umphefumulo ophilayo ne nasehlangane konke umphefumulo ophilayo ngesizulu. Amen. So yipi part uNkulunkulu akhonse ngayo akusila ibumbe phansi ile ephuma kuye. Sabona mhlawumbe wazala mathulusi wazala so phela kwenzakalani uNkulunkulu is trying uyazama ngawo wonke ama-means ukuthi wena uphile from la ngaphakathi. Usathane uzama wonke ama-means ukuthi wena uphile la nyameni. Why? Because now uphile la nyameni une-limitation ulimited kunezinto engeke ukhona ukuzenza. Awungizwa uNkulunkulu akasinyama akanayo inyama kodwa he's a spirit. So wena uyispirit that's why uJesu athi mina noBaba siyongena kuwe sihlale kuwe. Kubani? Hayi kulo phakathi bahlala naye. Angishaya ngizwe ukuthi manje. So that is why lenyama nayilinyazwa kungena ukugula kule nyama. Lo phakathi unamandla ukutshela lokugula kusenyameni uthi phuma inyama. Hlala phansi. Yabo manje nangathi ngena lebhindini yami manje. Nangena ngifika ngithola isigebengu ngithola umuntu engamazi. Ngomthola umosha amasofa. Ngenza sure ukuthi lo muntu angilala la ndlini. Ngiyamkhipha. Akunendaba ngathatha how many minutes or how many hours. Ngiyamkhipha. That's why size sibeka ama security ukuthi gadani izindlu zethu. Kodwa kamoya asiyenzi leyo nto. That's why iBhayibheli lithi konke ukugadayo gada inhliziyo yakho. Ngamagama gada lo muntu olaphakathi ngobe nguye ophilisa lenyama. Lo muntu ophakathi waphuma lenyama useless yawa. But thina sigada yona more ngathi yes strong kanti ayisi strong next useless.
Okay, ngiphume lapho ngize la. So ubani umuntu kulezinto ezi3 onikezwe injongo or ipurpose asifunde sibone. Hele sakho asiqale ngalo oku chapter 1:27 simuze ukuthi kuthiwe kuye lo oku chapter 1 verse 27 asizwe lo umphefumulo lona phakathi kuthiwe kuye ngicela ungifundele sifuthi kuthiwe kuye. Genesis chapter 1 verse 28. Angithi kudaliwe ku27 so ku28 manje sivu ukuthi kuthiwa kuye ngicela ungifundele. Verse 28. uNkulunkulu wababusisa, uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. And God blessed them. Oqala nje nangena kulo nje khuluma so. Ngamagama obanikeza amandla okwenza izinto. He blessed them. And God said, uNkulunkulu nakhuluma izwi lakhe libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Ngoba uhlala libhekile ukuthi malenze. Mamela ke. And God said, sikabasotho unto them, be fruitful and multiply. Kwakhulunywa kuqala umuntu uyinto efruitful and emultiplyayo. Ngamanye amagama umuntu into ethintayo mele ukuthi izaleke yande, yonke into ethintayo mele yande. That's why umuntu la ngeke fruitful angamultiply uba frustrated. Ingakho uzomthola umuntu azathatha intamba ayikhunge athi ngifuna ukuyibulala ngoba uyazi kunezinto ekhulunywe kuyo mara manje ubona senzeki. Inkinga ayileyo. Angazi ukuthi angizwe noma ungizwe. Yiva kwathiwa ngumuntu and multiply. Umuntu lakahamba kwenzeka multiplication. Siqala ukukhonza si4 egarage, sakhonza umama nabantwana nobaba, saphuma egarage senze endlini sa multiplier, saphuma endlini manje sisithendeni. Ithandela negqwala manje siyaphuma ethendeni, siyahamba siya somewhere because umuntu kumele multiply. Amen. And replenish the earth. Kwalana umhlaba nonakekele nophathe kahle. Awufundele lephathi lengisizwe. Siyarobha bazalwane. Ufuna bezwe kahle wonke umuntu athi ngizwile. Ufunde lapha ku28 ufunde nje lama blessing lawo ethi. Zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe. Kaba siya ko shade ke masoto. Raba ko shade. If you are meeting and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Amen. Isizulu siyibeka plain. Nakelela umhlaba nezenini unqobo. Mamela akukhulunywa ngomhlaba, kukhulunywa ngayo yonke imibuso ezobusa emhlabeni. So maranyila ubani lo muntu ekhulunywe naye lana yilo ocreate kumoya ngamagama yilo laphakathi. Asiye kulobu nje wesifuthi thiweni kuye samsufunda. Amen. Ngicela umfundela uverse 7. Sibheka lobunjiwe manje ukuthi lobunjiwe kuthiweni kuye asimbuke lobunjiwe. Genesis chapter 2 verse 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. After lokho akunya next akaqeda ukumbumba wamthatha edustini. If awusisho ukuthi uNkulunkulu udala umuntu ngomhlabathi, then why now uyemathuneni lapho bona bathatha umzimba bawufaka emhlabathini? Is a proof for wena ukuthi le nto yathatha emhlabathini yabunjwa uNkulunkulu. Kodwa le yaNkulunkulu ayidingi izandla zomuntu lela phakathi ngoba umnikazi wayo nguye oyaziyo ukuthi kumele ihambe njani. So lo obunjiwe ayikho into ekhulunywe kuye. So when an opening
uthunjiwe lo wenyama lo ayikho into ekhulunywe kuye. That's why lona akamnqobi usathane lo. Hamba ufunda wonke amaBhayibheli ubona ukuthi ukhulunywe nenyameni. Khuluma nganext. Ukhulume nalomuntu amthathile wamphefumulela kule nyama. So should i-purpose or injongo inikezwe lo muntu ophila laphakathi. Hayi lo akayazi injongo yasezulwini lo. Oyaziyo yilo laphakathi. Woza lapho fast. Bheka ngikhombisa usathane kwenzani wena. Usathane uyazi ukuthi wena uphila la ngaphakathi uzomnqoba. That is why usathane ufuna wena uphile la kulo muntu ongatshelwanga next ukuze nakashaya umuntu lo bese weniphendula ngalo muntu lo uNkulunkulu azothi mina ngisho next kulo muntu lo ngikhulume laphakathi. God. That's why now senkonzweni uletha lo ube physical ngalo angeke uzizwe into zakamoya ngoba lo akushiwa ngo next kuye kukhulunywe nani lo ngaphakathi. Ingako bonke abaphila ngalo uzobabona ba frustrated benza izinto ngoqabanga babuza uNkulunkulu bavele benze nje nabaqeda besibuza yena akhuluma next uvala umlomo ngoba ngishango next kulo ngikhuluma nani lo. Nasiprofessor kusokwenzakalani asilaleli ngalo lona useless silalela ngalo umoya ngolo khulume naye bese iyaphuma indaba iyeza ingene kusoli bese umlomo uyakhuluma uNkulunkulu ngizwa laphakathi kwami athi ngawe bese wena uthini yebo vele kunjalo kwazi bani kwasilo. So injongo or purpose eyaplane ezulwini ngawe ayikhulunywanga ngakulo yakhulunywa kulo phakathi. Uma ufuna ukuyazi ukuthi uzaloleni wayidaliwe buyela phakathi kuwe uyombuza phakathi kuwe. You will know. Ngivukela khona lapho ukuthi ungahambi Genesis 2 ungifundele uverse 15 up to verse 17. Verse 15. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. Verse 16. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. 17. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Amen. Verse 15. And the Lord God took man and put him into the garden of Eden to dress him. Beka lo muntu bengagwanga wenzelwa uNkulunkulu yonke into uyamthatha indlela uJesu afuna ukunakelela ngayo manje uyamthatha umix ensimini yase-Eden nakafika ensimini yase-Eden kuthiwa lana mfana amanye kusokolela yonke into ekhona free la yonke into free but kunama condition. Verse 16. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou might eat it freely, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eat it thereof thou shalt surely die. Why you verse 17? Uthi uNkulunkulu ukwenze konke kodwa lesasihlahla ungasithinti ngobe wasithinta kuzolahleka injongo ipurpose. Wasithinta lesasihlahla uzolahlekela ipurpose. Umuntu olahlekelwe ipurpose umthola emadrugsini. Nangamthola emadrugsini umthola emathaveni azibulala. Nangamthola emathaveni umthola sinikele abafanele umunye asinikela la indikela khona. Why? Kunenjongo elahlekile. So umuntu nakalahlekelwa injongo ayikho into ayiphilelayo therefore udla yonke into engadliwa. Amen. uNkulunkulu ngamema amagama uthi emntwini the time uzodla kulesasihlahla yilakho uSathane azaqala busa impilo yakho uzofa nokufa kunjalo kusilokufa ukuthi uzofa kukhona into ezophuma la kuwe mina nawe kuzoba ne-separation. Nakafika uSathane nakafika uthikha umuntu
uNkulunkulu uthozofa mara uNkulunkulu akatshela iqiniso ngeke ufe khuluma iqiniso ngeke ufe but khona into ezofa kuzokwenzekani waza lapho uDr. Expert motivated ukugqina nakusebenzisa namhlanje ndoda umuntu bazalwane beka khona ukukhuluma noNkulunkulu amehlo namehlo bakhulume babonane bakhuluma banoNkulunkulu but the day adla kulesa hlahla umuntu wafa ngaphakathi waphila ngaphandle kwaba iseparation kuNkulunkulu wafa umuntu kuphi ngaphakathi waphila kuphi ngaphandle more futhi uSathane wabulala lento emhlulayo wavusa lento engamhluli bathi ngimfuna nakaso uright nakaso ngoba ngeke ngibone but ngizosolo attack angiboni solo ngishaya ngiboni bahlala phansi bodwa njengoba kunzima kangaka kuwe inkinga uphila kakhulu la kulento uSathane ayinqobayo kanti ngabe uphila la ngaphakathi kulento uSathane akayinqobi lohlala ngaphakathi kwethu umkhulu undlulelo sezweni amen njengoba abantwana bakho nje uyabakhulisa awubatsheli next kuJesu awukho into ekhuluma ngabo amagama ubenza amasotsha azonqotshwa uSathane very soon uSathane uzomthola abathathile abafanga kunyawo emadrugsini abenzisa zonke izinto wena ongayifuni bazenze inkinga wena awubakhulisanga la ngaphakathi kulo onqobayo lithi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela azokhula ngayo nasakhulile bese uzoyibamba songekho wena ibambe aphile kuyo so uSathane wenza sure ukuthi makubulawe injongo once nangabe ngifuna ukudestroy indlu yakho ngiyathatha iplan layo ngalithola iplan layo qedile ukudestroy indlu yakho because ngithatha le plan ngiyalifihla ngiqeda nyaka amasipala ngithi lo muntu lo lendlu le yena plan bafike bakubuza lephi plan anginali plan babiza ama red ants dilizeni lendlu bayiwise why kunento efihliwe bonke labantu baphika ama drugs namhlanje bonke benza lezinto abazenzayo uSathane uthatha injongo wayifihla ipurpose wathi nakakhuluma nabo batshela wathi awusi next la emhlabeni wena uyinja nje uyithoba awuna next kanti injongo iplan imtshelile ukuthi wena namafasteri neminyango unayo yonke into right efunwa abantu angazi ukuthi anisa ukuthi so uNkulunkulu into ayilwelayo manje uJesu lethiwe manje kuzokwenziwani akezelanga lo muntu enyama kuzelo lo muntu ophakathi that's why uthi abangamkelayo bangivume ngizongena phakathi kwabo sinobaba singene phakathi kwabo kuvuswe injongo awufundele la Jeremiah 1 verse 5 Jeremiah 1 verse 5 yini into enkulu enjongweni nasemntwini ngabe purpose yenkulu or umuntu nguyomkhulu uzositshela uJeremiah 1 verse 5 cela umfundele Jeremiah chapter 1 verse 5 ngingakakubumbi esiswini ngakwazi before ngikubumbe esiswini wena bokhona ngakwazi mina ukuthi wena ukhona because nakakhuluma ngokubumba ukhuluma ngenenye into before abadokotela bakubona ukuthi kunomuntu okhona lapha mina ngakwazi mina khaba soto riba khaba soto if bozazi lezinto ngabe namhlanje uzibulalanga ngapha sangikhuluma lento ekhulumile kodwa before ngibunjwa before umama azoqala phathwe lento ezimphatha eksena ama morning sickness bengikhona ngaziwa indoda yanginikeza ipurpose because uNkulunkulu nangilethe emhlabeni purpose ingekho futhi ngizela amahala into engizele but nakangazi futhi mina ngangikhona before ngiba khona ngaqala ngaba khona cela ufundele verse 5 nje kuphela verse 5 phela umamela umsebenzi wenziwa before noba khona mamela umsebenzi wenziwa
ngingakabubumbi esiswini ngakwazi. Ngamanye amagama ngingathatha umhlabathi ngawuhlanganisa ngabumba umzimba for wena bese ukhona umphefumulo ngingakabumba umzimba. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni. Verse 5. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ungakaphumi esizalweni yini isizalo? Ungakaphumi esizalweni, ungakaphumi esizalweni. Ngamanye amagama ungakayigqoki nakancane inyama, ungakabi even ifetus, bangakabona ukuthi yini. Mina I knew you, ngakwazi ngakunikeza igama ungafika emhlabeni. That's my God. That's my God. That's why izulu lizothi nawufika angeke ubuza amagama lolu bani uzofika ubazi bonke ukuthi Abraham lolu uthi bani lolu bani, because ubuya khona. So therefore uzobona babona uzovela ubazi. Angikaze ngipho John mina ukuthi izulu lafika wabuza uAbraham uthi Johane ngathi angibheka ngabazi ngamazi lolu bani ngamazi lo why ubuya khona. Yive nami lithi yizokithi nezinto ezienjoyayo lezi, izinto ezienjoyayo. Yithi Nkosi noma ngavela inkinga ngiyazi ukuthi ngaziwa izulu. So if izulu langazi shothi lalizazi lenkinga ukuthi izoba khona. So ngiqala ukunikeza iplan yokunqoba la bese nginikeza iplan bese ngiyaqhula. Manje abanye abadlula ibhenki ngekho mele qala bahamba thatha ikhadi bafaka ATM njalo badlula ngebribe njalo kanti kune plan from heaven. Usibona sihlanye nje ensindisweni lithi iBhayibheli ambazowa ngapha kuwe 10,000 ngapha kuwe 1,000 ngapha wena yeke uthinta uzobukela nje usolubabukela nje because wena ubuya somewhere. If I meet you before I formed thee in the belly, before kuqala yonke umsebenzi ofoma umntwana lasiswini kubheli. Before if you couldn't go before, shouldn't hang corner. If before, shouldn't be corner. I knew you. Should the contact could make me before so Genesis couldn't take you give me. It's also as Ganjani, then get and people apart. I will know those things. Before I formed thee in the belly, I knew thee. All I knew it passed. Ngagwazi. Should the be silent about what I want to party? Ikhanda likakakheki inyama sayibona nyani inyawo encane akusiyimi loyo. Mina ngaziwa, mina bengumuntu ophelele wangazi, but nangize emhlabeni kumele ngigo through the womb. Ingene eswini indlu eswini wabona umuntu ongena emhlabeni udlula kuleyo ndlela. That's why noJesu self ongena naye wedlula kuleyo ndlela. Angazi yanizwe tatekima yaka Kawena Utswa Netwi Dito Liso Umurena ya Wamare Uhosi ya Dadi so mina ngibona abantu bakhala njalo bakhala. Mina kushuthi ngiyisless shothi ayikho into engizele emhlabeni ngoba nasekhaya bangilahlile ngangabo bayangilahla ngafuthi siyavala ngimtholi kanti khona ifoni engangena nabangilahla bonke banginikeza opportunity yokwazi lo ongazile before ngidalwa ngoba bona babalekela inyama kunokwazi umphefumulo. My Jesus. That's why nangabe ngikhona ukudlula la le nyama ikhona ukudlula ngene emphefumulweni udlula kumphefumulo.
Amen. I knew thee, and before thou comest forth, before you comest forth, so the magama between the spirit impilo kamoya nenyama, before udlula ngapha ungena ngapha, yena wakwazi kungadluli, wakumisa, wakinstructor. Mntanami emhlabeni manje, nofika emhlabeni mamela, ungalaleli yonke into eswayo, phila ngaphakathi kuwe. Sika abantu saya. Bengizazi lezi zinto sesemncane, bengizoqala sesemncane ngokuthi impilo yami ngilungise my life. Therefore nabasuka kimi ngithusa kusuka abantu, ngiyazi ukuthi ngaziwa. Mamela. Before thou comest forth out of the womb, before when ufika wakusanctify, wakungcwelisa. That's my God. I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Usebenzela labelungu atawazi ukuthi abelungu thunywe ukuthi ubaprofesayo. Because ordain ungakaveli. Abantu banga-ordena abantu manje babathele ngamafutha benze yonke inyakanyaka, kodwa wena before uzalwa wa-ordena indoda yasemazulwini. Ithi to all nations, kuzo zonke izizwe asiye ama-country lawa khona, kodwa yilabantu ohlangana nabo every day. Izizwe lezo kuthiwe wena as a Christian akumelanga ukuthi unake inkinga zakho, wena kumele uprofesaye abanye abantu bathandazele bese bayaphiliswa. Ngobe why? Wena waziwa before uzalwa. Kune process impilo kamoya, impilo yenyama. Ngizozalwa ngiyeza la, uyangimisa la. Bongani before emhlabeni ngifuna uzazi ukuthi ubani, udalwe yimi wena. Umhlaba yabanqoba abantu lephansi, mara wena uneze instruction, ngokunikeza izwi lami, ngokuklinile before ngikukhipha. Wena ngakubeka as a prophet emhlabeni. Akangitshelanga ngenkinga lana ngizalwa la, akasho ukuthi bongani inkinga zakho nasizakhala, akangitshelanga nga-next. Uthe nje kimi ngubheke as a prophet, futhi amagama lahlangana lento engingayazi akayikhulumanga, ngiyaprofesaya kuyo. So phambi kobuso bami ngoba izulu alitshelanga ngawe. Therefore move. Into engingayazi ngayibona ngikhali. But uma ngazi ukuthi kuthiweni kimi before ngize emhlabeni, ngiyofuna abantu abaziyo ukuthi bona batshelweni, ngize ngikhiphe imali ngibaneze imali, ngicela nje ningazise kancane. Into esiyenza namhlanje sigijimisa abantu because asazi khulunywe ngithi sigijimisa abantu. Uva umuntu athi hayi mina uNkulunkulu ngidlala itiya, mina positive yasikise kwasonto, uyakuye into ephushayo yilento kumele uyazi ngaphakathi. Kanti once wadecide wangena lazweni, walifunda wona waluhlele ekhaya, walifunda after ukukhala, after ukuhlangabezana nenkinga, wathi manje sengifuna ukuzazi. Wangena uzozizwa ukuthi ngiyakwazi. Mntanami before wena uzongena esibelethweni, uhlala esibelethweni, ulala esibelethweni, uvuka ujayive esibelethweni, ngakwazi, ngaku-ordaina as a prophet. Uyazi yini prophet? Mhlawumbe uyazi prophet uthini? Umprofeti, amen, kuthiwa umprofeti umlomo kaNkulunkulu, is a mouthpiece of God. Therefore umprofeti yonke into ayikhulumayo kumele akhulume njengoba uNkulunkulu bese izinto ziyashintsha. Uma kuthiwe kuwe wena umprofeti, ngamagama kuthiwe wena umlomo waNkulunkulu lamhlabeni, wena izinto ezisitshenje ezizosathane, wena ufika ukhulume uthi izinto sekukhuluma uNkulunkulu manje. Mamelani, I prophesy to you, nasiphela namhlanje angifuni uphinde nginibone la. Once waba ku-authority yakho leya ngaphakathi leyo mprofeti, nakukhuluma uNkulunkulu uyavela athi ngamazi before zalwa. Therefore yonke into ayikhulumayo ukhuluma mina, nakakhuluma izinto yimi engishoyo. So zinto lalelani ngene ukuthi uthini. So but usathane wena ufuna uphilela enyameni, uphile ngenqondo yakho, ube namaplani. Hayi nangabe lebhodolela livuthwa ngiyothenga ikota, nabe ikota ngiyithola nge-KFC, nabanye e-KFC ngiwimbi, nabanye ewimbi, namaplani. Uphila ngoplan A, B, C, D. Kanti wena into ekhulumile kumele uyilinde, uyibheke ukuthi yenzeka, uyibheke bese uthi hey ngumuntu epurpose mina, angisumuntu ophila ngamaplani mina, ngibalekela izimo simo mina ngizoma la, wena suka la. Umuntu ophila ngepurpose. Ngoba nini ubaleka? Ngoba nini ubaleka? Namanje socabanga ukuthutha lohlele khona ethuba elihle, or lama prophet ngicabanga ukuthutha yazi. Hayi bayaloya
lana hayi ka ngithuthe kuba nini ubaleka omunye usaba umndeni wakho ukuthi ungazi into zakhe ningabatsheli ngicela ningabatsheli please ningabatsheli nakwenzeka izinto please ningabatsheli because uyazi ubatshela uyazi kwenzekani but nawe umuntu opurpose ukuthi bazini ngami angendaba abakwazi mara bazi ukuthi mina ngumprofeti ngashintsha because I'm a prophet. That's why mina lawuzala anginamahloni mina ukukhuluma kuwe ngithi wena lefikileli bese ngilalela ukuthi kwathi one kimi you are a prophet to the nations. Ngiyabonga baba wena lefikileli problem ubhekile izohamba izokufanelisa bese uyabuya wena uzala hey man of God hey problem hambile gone manje nginikeza wena le gear the equipment equipment manje njengesotsha lasesizweni ukuthi kukhulunywa njani yena sona wathanda umsebenzi njalo hayiphilana usuqhubeka singathola umsebenzi ongathi uthe qaqa ngathola nje into engathi the awuzongibona yonke into eplana yoplana kulo msebenzi phakathi nangingasebenzi zonke into engezenzeke but nalisiqongo uzothola umsebenzi sokwenzeka kuwe kwathiwani kwakhulunywa umsebenzi lapha sangikhulunywa umsebenzi lapha abafundele sizo ukuthi kuthiweni la oh I come to thee bless me now oh bless me now my Savior I come to oh bless me now oh bless me now my Savior oh my Savior Jesus.